ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ದಂಬೆ, ಪುಣಚ. A broad outline of Vedanta, as explained by Sri Sachidanandendra Saraswati Swamiji, HoLenaraseepura, Karnataka, compiled by Sri D.B.GangoLLi. We are seeing. Now, today we will see the 11th point in that book, a broad outline of Vedanta. There are two types of means of knowledge or cognition or pramanas. There are two types of means of knowledge or cognition. So, those means are called pramanas. What the general run of people use as their means or cognition in general, or their day-to-day dealings like perception, pratyaksha, inference, anumana, etc., are the empirical means of cognition or laukika pramanas. What the general run of people use as their means or cognition in general. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಅನುಮಾನ, ಹಾಗೆ ಊಹಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಆರ್ ದಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಆರ್ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಮಾಣಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಮಾಣಸ್ ಆರ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನಿಷನ್. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ. That scientific treatise or shastra which indicates or teaches the phenomena or things which are not within the ken or realm of the empirical means of cognition is a metaphysical means of cognition or alaukika pramana. ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿವೆಯೋ ಅಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಕೃತಿಗಳು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟ್ರಿಯಟೈಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್, ಲೋಕಾತೀತ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರಮಾಣ. All the objects or phenomena which are within the purview of these two kinds of means of cognition are called objects of cognition or prameya. So, any object which can be proved by these pramanas are called prameyas. Prameya means to be proved. That is prameya. Pramana means the means of proving. Pramatra means the one who proves, the person who is the prover, and that's pramatra. Prameya means to be proved. Pramana means the means of proving. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರ, ಪುರಾವೆ. ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಅದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು, ಇದು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ. ಪ್ರಮೇಯ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕ ವಸ್ತು, ಪ್ರಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವವನು. But Atman or the self is
objectifiable or imperceptible or aprameya, the knowledgeable people say. The learned people, jnanis, they say Atman or the self, that is unobjectifiable. Hmm? It cannot be an object, or it is it cannot be perceived by our indriyas, senses. So it is imperceptible or aprameya. It is beyond these pramanas. It is aprameya, cannot be measured. See, when we say it is aprameya, there is no meaning in telling that the size of Atma is 1 out of 10,000 portion of tip of hair, as explained in some of the explanations of Bhagavad Gita, quoting that Shvetashvatara Upanishad or something. Texts are saying like that. They are only poetic expressions, just alankarika. They may not lead to the actual size, because it's not a physical entity, Atma. If something is physical or measurable, then only we can measure it. When it is beyond that, it is metaphysical, lokatita or alaukika tattva. Can we measure it? No. Can we measure air with centimeters or millimeters? It doesn't have length. It cannot be measured. It can be measured if you fill it in a container, and the weight you can measure. Because it is one of Panchabhutas, it has a little bit like it is physical. But beyond that is this Atma. That is the principle behind every Panchabhutas also, and every whole Srishti. So, let us move forward. So, what the knowledgeable people say? Atma is aprameya. It cannot be measured. Atmananna ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವilla. ಅದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆತ್ಮನ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನಿಷನ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಮಾಣಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ objectify or perceive, because he does not desiderate any such means. On the other hand, he himself invests or imbues the whole gamut of empirical dealings with life force or dynamism, and that he is swatasiddha or self-established. So, this Atma is behind everything, that is, self is behind everything, so it cannot be measured, whereas it is the measuring person, or you can say it is the measurer for everything. So a measurer, how can he measure himself? Like you can see our weight. When we have a physical body, we can measure our physical weight. But the driving force behind this physical body, that is actually driving us to see our weight also, how we can measure it when it is not having a physical structure? You cannot measure it. So it is swatasiddha or self-established, because there should be some driving force behind everything. Otherwise, nothing can be moved. Nothing. Tena vina trinamapi na chalati. A single grass also cannot move without that force, driving force. That means, without desiderating any means of cognition, he is by himself intimately well known.
ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಮಾಣಸ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೀ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಹೀ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ, ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಡ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಡ್, ಬೈ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. That is the driving force behind everything. That is, his essential nature of being can be, his essential nature of being can be intuited as one's own innate immediate. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್, ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್, ನಾಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್. ನಾಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಕೋರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವುದಿದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾದದ್ದು, ಅದೇ ಅದು ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ 11th ಪಾಯಿಂಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. 11ನೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ, ವೇದಾಂತದ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಧಿ, ಅದರ ಕುರಿತು. ಇನ್ನು 12ನೇದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಹರೇ ರಾಮ. ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್.